بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله horta waxa aad baad u mahadsantahay horta qodadiina saxaafadda daayirta soo koraysa u badantiin waxa rali way idinku yar mala caafi bay idinku weyn waxa weeye horta qoladan workshop kale wuxuu ahaa waxaan isu keenay oo xiriirinay oo in fact naga codsaday inaan waliba xiriirino jaamacadda Mareykanka oo ay ka mid yihiin jaamacadda Massachusetts University jaamacadda waaweyn ee Mareykanka ayaa waxay rabeen inay jaamacadaha af Soomaaliya ku hadlay Geeska Afrika ka wada sheekaystaan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada heerka jaamacadeed تيبا عمود يونيفرسيتي عمود فاونديشن جامعة عمود يهاد عمود فاونديشن ويدنا إننا نقترسن لكن مريكان تجاني عن حديد الناي تحسيد درجات با جامعة يأكل منه تيجي حبر الشرط ولا شيء كيسني يسيد هذا تتاكلين لوجه لا وجامعة هي ودن ما وضعها ومثلا جامعة جيسكا أفريقيا واحد كتير في سوالك والده جيبوتي جيجا جامعة غاريسا يونيفرسيتي إذا لفتيدا جامعة somaliya kuwa Somaliland oo kuwa Somaliland wali kuwa senior ka runtii meel walba kuwa senior ka codsadeen shantii jaamacadda ugu senior sareed marka waa maanta iyo bari markay ka sheekaystaan waxay ku heshiiyeen foos qaabkii ay u iskaashi lahaayeen jaamacadaha kor loogu qaadi lahaa iyadoo ay taakuleen ay ugu raadinayaan qolada jaamacadaha Mareykanka timitay ujeedada ugu muhiimsan waa tayadii waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya qolada jaamacadaha Geeska Afrika ee Soomaaliya ku hadla taas ay u badan tahay insha Allah waan rajaynaynaa waa shir وقونات ما هم السياسات دي متكلم منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مانتا أو أن شغنو بورمي هوديلكا رئيس أو Iskugu Imadeen jaamacadaha af Soomaaliga ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin Geeska Afrika oo Jigjiga iyo Jabuutina waa la casuumay. waxa weeye waxa halkan maanta maamulkan hormoodka ah jaamacadda la yiraahdo University of Massachusetts oo Mareykan degan oo waagi hore taqaanay Soomaalida oo dawladii hore Soomaalidana wax tar jirtay iyaga markaa yimid waxay dooneen jaamacadaha Geeska Afrika ee Soomaalidu leedahay inay wax taraan oo kor soo qaadaan oo ay dhisaan tayadooda marka maanta halkan waxa la isweydiinayaa bal baahida aan qabno iyo wixii goldoloolo jira xagga tacliinta in ay ogaadaan dabeetana laga fikiro sida wax noogala qaban laayeen ay kor soo qaadi laayeen muhiimaduna waxa weeye ardayga Soomaaliga ah meel kastuu joogo hadduu joogo Kelinka hadduu Jabuuti joogo hadduu joogo Kenya hadduu joogo Soomaaliya hadduu joogo Somaliland in uu la tartami karo ardayda jaamacadaha adduunyada ka soo baxday oo levelkooda la soo gaarsiiyo marka maanta waxaan isu sheegaynaa waxa naga dhiman iyo wixii la inala qaban karo waxna waa inaan inagu qabsanaa wax yarna waa in la inoogu daraa markaas aynu ku soo dhawaanaynaa dadaal baa inana la inaga doonayaa de way og yihiin oo way qireenoo maanta waxay yiraahdeen wax wanaagsan baa qabsateen xataa ra'yiga iyo ku dhaqaaqa aad ku dhaqaaqdeen baa weyn natiijooyinna waa gaadheen laakiin tayadiina si loo dhiso balaan eegna waxa u baahan tihiin waxaasan wax idin kala qabanaynaa anagu waxaan doonaynaa jaamacad walba in jaamacad lagu xiri karo ay la mid noqoto hadhow toole inta weeye jecelahay marka halkan in ka cadeeyo oo ku daro in maanta shirkan halkan la isugu yimid aan aad iyo aad uga mahadnaqo Amuud Foundation oo muddo ka shaqeynaysay in jaamacadaha wax lala qabto waxna la taro waxaan kaloon aad iyo aad uga mahadnaqayaa jaamacadda Amuud University oo iyaduna diyaarisay shirkan oo halkan ku qabatay hodelka Rays labadaba Amuud Foundation iyo Amuud University-na waxaan leenahay Ilaahay idinka jazaaysiiyo hawsha qabateen iyo horumarka aad doonaysaan inay jaamacadaha Soomaalida oo dhami ee Geeska Afrika ay gaadhaan. University, gave their own presentation in the overview, right, of their history and their development, and then what their current challenges are. We saw a lot of commonalities, right? And then when we had divided up into groups, well, the top 3 priorities weren't necessarily identical. They were pretty close. I mean, really, I think if you cut across the 3 groups, there were 4 or 5 areas. Maybe they were worded a little differently, but that we're all in the same boat here. Okay, and again, this doesn't surprise me at all, given the work that I've done in other low resource
countries that are very early in their development. I mean, there isn't a university here that has even hit its 20th anniversary yet. So these are very young institutions. So you would expect to have these kinds of challenges. And I was also interested in looking at some of the materials that you provided, including this. I was able to look at 3 or 4 strategic plans. And so something that you've all done well, right, is use tools like strategic planning, right, to identify, right, where you are now. Looking at it, I suspect many of you use tools like a SWOT analysis to figure out, right, what your strategic priorities were, and then what were some strategies that you could use to address those. And I saw a range in those strategic plans in terms of how much planning was done around the resources, right, that go with that timeline. So, but those are done at the individual level. Each institution does their own. But again, I see a lot of commonalities. So, from my perspective, it's very useful for a group like this to think about if you have common challenges, if you already have a connection with each other, it sounds like you have some internal standards, right, in terms of the qualification to be a member of this group, that it would be worth thinking about how to leverage, right, strength in numbers if you were going to move forward to try and address some of these challenges. Because one of the mistakes I see in many places in the world is that each university with limited resources tries to address these challenges each completely on their own. And so, given that there's already some relationships, given that you have common challenges, and given that you just did your own analysis and came up with a high degree of overlap, it seems to me that a good way to spend the remainder of our time here together is to think about what are some ways to develop action plans, right? Where these issues could be addressed collectively. We don't have enough time, between now and midday tomorrow to do a full analysis and a full plan, but I think that we could get a pretty good start on identifying at least a strategy and an action plan for at least one of the challenges, maybe 2. So looking across the 3 groups, it seemed that certainly that qualification of staff, right, was certainly a consistent concern and issue across the groups. Yes? Yes. Yes. Absolutely. So, I'd like us to think a little bit about, if that's the challenge, not what are things that we can do, what are steps we can take, actions we can plan for as a group to address that challenge, rather than each institution having to solve it all by itself. Okay? So this afternoon, I'll talk for a little bit about leadership, and then that will be the basis for saying, okay, as leaders, right, we're all leaders here, how can we come up with an actionable plan for starting to address this particular priority together? Does that sound like useful? Ready. Okay. So with that, I think we actually finished on time. 4 minutes to go. So the plan is to have time 2 hours for lunch and prayer, and then we will be back here together at 2 p.m. Yeah. Yes? All right. Thank you very much. It's been a very informative morning, and I've really enjoyed getting to know you and to hearing about all the great things you're doing amid great challenges at you.